Olá, galera da BTB! Estou aqui na escola Linguaviva com o Ian, o diretor da escola e dono da escola, que vai mostrar pra gente um pouquinho sobre o diferencial dessa escola boutique maravilhosa que fica aqui em Dublin 2. Oi, Ian. Bom dia. Nice to meet you. Hi guys, this is the Linguaviva Centre. We're here in Dublin 2, the Georgian part of Dublin. And you can see that the Linguaviva Centre is here, and also our teacher training college. We run the Trinity teacher training suite here in the school as well. So we actually train up our own teachers, which means that we have a high quality of teachers here in the school. That's great. So come on in with us and I'll show you the school. So I'm Ian. I'm the owner and the director of education at the school. So the school has actually been open since 1977. So it means it's got 47 years of history and guarantee of quality. Myself and my co-director, Aidan, we've been here for the last 3 years. And our job really is to modernize what is already a very well-established school. And one of the key things for us is to make the learning journey for the student as personalized as possible. So our total number of students in the school is 120. In an individual class, the maximum is 12. Therefore, we think from the start, students are going to get more personalized attention because the class sizes are smaller. But besides that, then I think the school has a responsibility to help the students to improve their level, to move up through the levels in the school. So we, myself and the Director of Studies, take it on ourselves personally to help with tutorials and extra help outside class to make sure that people meet their objectives in terms of their learning program. So smaller class sizes, more individual help is two of the things that we prioritize here. The other thing that's obvious, I hope, to you is the nationality mix. So for example, you were talking to Edson, and in his class there are 12 people and there are 10 different nationalities. So he has no other Brazilians in his class, for example. Or Julio Cesar, he's got one other Brazilian and a mix of 8 different nationalities. So in that kind of environment, speaking to other students from around the world, you are bound to improve your English. Whereas if you go to a bigger school where there are 5 or 6 Brazilians in your class, it's obviously going to be that much more difficult to learn. I mentioned the personalized learning journey. One key aspect of that is that everything in the class is provided in paper form, but also digitally. And each week, the students get a little plan of what's going to happen in the class that week. And then on the Friday, they get a little progress test so they can see how they're improving. So I'm able to monitor how much they have done and where they need to improve. So when they do a test to move up a level, really it's a test to give them more information on their own English. So we point out what's strong and what's not so strong and where they need to improve. But we make sure within 12 weeks that they do move up to the next level. So if you come to Linguaviva, you're going to, in 24 weeks, complete at least a minimum of 2 levels of English in the CEF4. Of course, allied to the academic program, because in the end it's 15 hours a week, is the rest of your life here in Dublin. So it's really important for us that the students integrate into the school. To help them, before they arrive, we give them an interview online. So the purpose of that interview mainly is for them to get to know myself or the Director of Studies, so they have a friendly face when they arrive, but also to talk about their expectations. Because in my opinion, it's the expectation of the student that is crucial. If they know what to expect, they're going to have a better experience. If they're surprised when they arrive, then we haven't done our job properly. So we talk to them the week before they arrive. Of course, we check their level of spoken English. They do an online placement test.
And on the first day, when they arrive, we give them a very full orientation downstairs in the cafeteria, where I introduce them to the other students from different countries, so that by the end of day one, they've already started to make friends with the other students in the school outside their classes. So then, on top of that, each day, from Tuesday to Friday, so 4 days a week, there's a program of activities which they can do. So they can visit places in Dublin. For the younger students in their 20s and 30s, there's a sports program. There are actually 8 different strands to the social program, so there's something for everybody. For example, this week we're going to the Martello Tower, as I mentioned, which is a kind of historical, cultural thing. Every month, at the end of the month, we have a party, because, of course, that's also important. If you're studying hard and working hard, you need some time to relax and enjoy yourself. So we also have Roger with us, who is a native of São Paulo, but he has been in Ireland a long time with his wife. They speak amazing English, and he's actually a teacher in the school, but he's also the person who gives the Brazilian community information at the beginning of their course about, for example, help with finding a job, opportunities in the local community for jobs, information about how to get a tax PPS number, information about how to register with GNIB, all of the preoccupations that the Brazilian students have in the first few weeks of their course here. We also help them with accommodation if they want. We have a shared room or single room residential accommodation options, or host family. Então aqui estamos no hall principal da escola, então vocês podem ver essas escadas aqui que vão para a cantina e para a sala de aula. Aqui tem a sala da administração, onde estudantes podem conversar com o pessoal da administração, e ali também tem a sala do diretor. Uma vantagem de ser uma escola boutique, uma escola pequenininha, familiar, é que você tem fácil acesso aos donos da escola. Então se você tiver qualquer problema aqui, você pode resolver diretamente com a pessoa que vai conseguir resolver o seu problema. E essa é a front door, onde a gente saiu, e agora vamos para a cantina. Uma coisa legal para falar também é que aqui, se você for escolher o curso de tarde, você pode estudar de segunda a quinta-feira. E aí você teria a sexta vaga para viajar, para trabalhar e fazer o que você gostaria de fazer. Ou então, se você for estudar de manhã, aí você tem de segunda a sexta-feira. De tarde é só 4 dias na semana, segunda, terça, quarta e quinta. Legal, né? Faz diferença. Chegamos na cantina da Linguaviva, a melhor parte da escola, né? Essa escola é uma gracinha, gente. Como ela é pequena, uma escola boutique, a cantina também é mais compacta, mas como tem poucos alunos aqui, então dá perfeitamente. Eles acabaram de ter o intervalo deles, veio uns 6 alunos para cá, lancharam, aí aqui fica uma moça atendendo, tem vários tipos de drinks, snacks, ice cream. Muito legal mesmo. E aqui também que é feito o induction. Então, quando os alunos chegam, toda segunda, aqui que é feito a reunião inicial, onde é explicado tudo sobre o curso. Aqui também é feito algumas interações entre os alunos. É um espaço realmente muito bonitinho, bem confortável e silencioso, sabe? Não tem aquela barulheira toda, mesmo com os alunos aqui, que a gente viu agorinha, ainda assim fica aconchegante e confortável. Meu nome é Júlio César, eu tenho 24 anos, sou do Tocantins e estou na Irlanda há 1 ano e 6 meses. Na da Linguaviva é o meu 2º curso. E o que você está achando da experiência? A experiência aqui na da Linguaviva está sendo incrível. Eu consegui ver uma diferença muito grande no inglês em pouco tempo de curso, pelo fato de ter professores
que dão muita atenção, você tem fácil acesso à coordenação e à direção da escola, e você consegue fazer amizades com pessoas de várias nacionalidades diferentes, porque o índice de nacionalidade é bem grande e mixto aqui na escola. Tem poucos brasileiros aqui, né? A gente tem, acredito que em média, 7 brasileiros na escola inteira. E, tipo, várias pessoas da própria União Europeia que estão aqui. Às vezes vem passar 2 meses, alguma coisa assim, mas, tipo, você consegue ter vários contatos com pessoas de diferentes lugares. Legal. E como que você acha que é essa experiência de estudar numa escola boutique, que é uma escola pequenininha, né, mais familiar? A experiência de estudar numa escola boutique, menorzinha, familiar, é incrível porque você tem um acesso com as pessoas mais fácil. Tipo, não é igual estudar numa escola grande, que você precisa ir na coordenação e não sabe com quem falar. Aqui você sabe onde ir, quem procurar e quem são as pessoas responsáveis por cada área e cada setor. E a comunicação é bem simples e bem fácil. Que ótimo. Você recomenda a escola para outras pessoas? Recomendo e garanto que se vierem para a Linguaviva em pouco tempo de curso, vão conseguir sentir uma diferença muito grande no inglês. Você já sente uma diferença grande no seu inglês hoje? Sim, depois que eu comecei na Linguaviva, em poucos meses, pelo fato de ter vários amigos de outros lugares e ter várias atividades extracurriculares que a gente faz junto, você acaba praticando dentro e fora da escola, o que ajudou a melhorar bastante o meu inglês. Muito obrigada. De nada. There are options for the social program. So each week on Instagram, we advertise the options. Today, the students are going to a famous tower in the south of Dublin called Martello Tower. It's famous because of the book Ulysses and the writer James Joyce. The book begins in this tower. So tomorrow, the students are going to a friend's experience where they get to go into different sets from the television program and to be characters in the series. And then at the weekend, they have options on Saturday or Sunday to go to different parts of Ireland, because Ireland's a very small country, and in 2 hours you can be on the west coast or in 3 hours in the north. So we give them options each week to travel around the rest of the country and see outside Dublin as well. Yeah, wonderful. And every week is different activities? Every week is different. It's advertised on a Monday on Instagram. And then we go around the classes as well to advertise it. And we have a social program coordinator. And then people like myself also help by doing guided tours, talking about the history of Dublin and all of the attractions here as a local. Oh, perfect. So the students have to follow the Instagram and know... That's it. Actually, it's a good way to get to know the school, because everything is up there. The social program, the academic program, all of the visits we do, we take footage. If you're interested in finding a job, we take footage of what's available in the local area. So lots of different strands of interest. So during the year, we have different days focused on the cuisine of particular countries. So for example, lately we had a French food day. So we give the French students, some money to go and get French food, prepare French food, and then they can show it to the rest of the school on a Friday after class. So we've done lately Bolivian food day. So at the school, we're really interested in the student having a personal learning journey. That means that everybody doesn't learn English at the same rate. Some people are faster or slower than others. So number one, we're going to monitor them as they go through the school. The director of studies and myself look at each person's progress. And after 8 weeks, we try to help them to move up to the next level. To do that, we have these free tutorials. So as well as your 15-hour program, you can take some extra short classes with myself or the director of studies to help you with your particular needs in English, to try and help you improve. Okay, so my name is Anna Marutian. I'm currently the Digital Communications Manager at the Linguaviva Centre. However, I have also worked as a teacher in the past, and I'm also involved with the teacher training courses here at the Linguaviva Centre.
Well, I would say that we're a boutique school, so we're quite a small school, which means that we give personal attention to our students. Another good thing would be our nationality mix, which is quite varied. So we don't have any one nationality dominating our mix, which means that students get a very international feel about the school. Okay, so we're very centrally based. We are literally about 5 minutes from the city center, meaning the Stephens Green Park and the Grafton Shopping Center area. So it is quite central. So everywhere you go from here, if it's a museum or if it's a restaurant or any kind of activities that we run are very nearby. So you would say that I don't think you get much more central than this. This is the old Georgian area, so yes. Bom, meu nome é Edson, eu estou aqui na Irlanda já faz 2 anos. Escolhi a Linguaviva porque foi a melhor escolha que eu fiz, na verdade, que eu vim com inglês 0. E os professores foram me instruindo cada processo, porque quando estudamos no Brasil pensamos uma realidade, quando chegamos aqui é outra, literalmente. E consegui ver realmente, meus professores falaram, que eu consegui ter uma evolução gradativamente. E a qualidade dos professores são ótimas aqui. Vocês vão ter uma ótima experiência, porque geralmente tem poucos alunos na sala, diferente de outras escolas, tem bastante. E eu acho que esse é um ponto diferencial quando você escolhe uma escola, porque você tem que vir para aprender, né? Então, não podemos ficar só na mesmice, falar assim, na zona de conforto, vou ficar com brasileiro, isso aqui é bom, ótimo, mas do seu processo é melhor se desafiar. Imersão mesmo. Imersão. Como eu falei, tem 2 anos que eu tô aqui, eu morei com brasileiros, aí mudei só pessoal de outra nacionalidade, que é muito legal, difícil, porque você tem que pensar 24 horas literalmente em inglês, e é uma experiência ótima, tanto na escola, tanto na rua, você começa a escutar, você fica, que legal, tô entendendo, muito legal, muito engraçado. É difícil explicar, mas... Parece que destampa alguma coisa no ouvido ali. Sim. É a mesma coisa quando eu escuto espanhol e italiano agora, aí você fica, gente, como assim eu tô conseguindo entender inglês, português, espanhol, inglês? Very crazy, my God. Mas ok. E você recomenda a escola, então, para outras pessoas? Sim, recomendo super, gente. Vale muito a pena. Já estou na 2ª renovação aqui e já passei com praticamente quase todos os professores. Tem Aristes aqui, que é muito bom, que você começa a pegar até as gírias, né, deles, a pronúncia, britânico, espanhol também tem. Já peguei italiano também, que é muito diferente. Essa questão do listening, né, vai treinando a gente para nós conversar com as outras pessoas. Okay, so one of the funny things I think about when you're going to do an intercambio is people talk about the Irish weather. So actually the truth about Irish weather is that it's a temperate climate. What does that mean? It means that it's always between 5 and 15 degrees. So it's never very, very cold and it's never very, very hot. Actually, we have roughly 120 days of sun per year and 120 days of rain. So when Brazilians tell me that it's always raining here, they're not right. It's equally sunny. We have a funny expression in Ireland. If you don't like the weather, don't worry, just wait 5 minutes. It's going to change. You have to be prepared for everything. Be prepared for everything. Então foi isso, pessoal, o tour pela Linguaviva School. Vou te falar que eu adorei essa escola, super familiar, pequenininha, o diretor é um amor de pessoa, então acho que super vale a pena você dar uma pensada aqui, que talvez essa vai ser a sua futura escola aqui em Dublin. E agora a gente vai aproveitar, vai dar um passeio no parque, que é aqui pertinho, uma ótima localização a propósito, e vejo de vocês no próximo vídeo.
vídeo. Conta aí pra gente qual escola que você gostaria que a gente visitasse por aqui. E não se esqueça de seguir o Instagram da BTB que tá aparecendo aqui na tela para receber todas as novidades, beleza? Então, tchau!